To semester 3 complementary electronics for BSc main physics students. Semester 3 complementary electronics for BSc physics main, and today we see the topic phase shift oscillators from unit 7 sinusoidal oscillators. Today's topic is phase shift oscillators, PSO, phase shift oscillator, class number E24. അപ്പോൾ ഇത് സെമിസ്റ്റർ 3 കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്ലാസ്സാണ്. BSc മെയിൻ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററാണ്. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 7 ഉണ്ട് സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. സൈനുസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലെ ടോപ്പിക്ക് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ, ക്ലാസ് നമ്പർ E24. So what is a phase shift oscillator? It is also called a PSO or RC phase shift oscillator. RC phase shift oscillator. In this case, for phase shifting, we use RNC and there is no inductor. That is why it is called RC phase shift oscillator, PSO. Principle of phase shift oscillator, ladder network. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക്. So we can see what is the principle of PSO, what is the ladder network, and for that we consider a ladder network. Consider a ladder network as shown in the figure below. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് വിചാരിക്കുക. എന്താണ് ഈ ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക്? The ladder network consists of number of parallel resistors and number of series capacitors. Parallel resistors and capacitors are connected as shown between the input and output. And this is called a ladder network. ഒരു ലാഡറിൻ്റെ പടികൾ പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രമീകരിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പം 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 3 RC ലാഡർ നെറ്റ്വർക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ഫിഗർ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ 3 RC നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇൻ ദ ഫിഗർ ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഷോൺ ദി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. യു റീഡ് ആസ് ഫേസ് PHAC. സ്പെല്ലിംഗ് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ലാഡർ ബൈ ദി ഫസ്റ്റ് R1C1. R1C1 എന്ന് തിരുത്തുക. R1C1 സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലാഡർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്. ഇവിടെ ആ നോട്ടിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ശരിക്ക് ഞാനത് വായിക്കാം. ഇത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് PHAC എഴുതണം. ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് എഴുതണം ബൈ ദി ഫസ്റ്റ് R1C1. First R1C1 of the ladder network are written as tan phi is equal to 1 by C1 omega R1. ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസിൻ്റെ ഫിനോമിന വേരിയിങ് കറണ്ട് CR സർക്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. CR സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് tan phi is equal to 1 by C omega R എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ tan phi first part of the ladder network. For first part of the ladder network, tan phi is 1 by C1 omega R1. So we can write phi as tan inverse. Tan inverse 1 by C1 omega R1. By suitably adjusting C1 and R1, the value of phi can be made equal to 60 degree. ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ C1 R1 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈയുടെ വാല്യൂ 60 ഡിഗ്രി ആക്കി കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദി 3 RC sections of the same type, if 3 RC sections of the same type are used as in the figure, the total phase shift is given by phi is equal to 60 plus 60 plus 60 equal 180. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ 3 RC സെക്ഷൻ ഒരേ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആകെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി കൊണ്ടുവരാം. കാരണം എന്താണ്? phi is phi 1 plus phi 2 plus phi 3 3 RC സെക്ഷൻ്റെ ഫേസുകളാണ്. അത് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടും. 180 ഡിഗ്രി. The network shown in the figure is called ladder network. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് 3 RC ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക്. In a phase shift oscillator, the ladder network is used to produce 180 degree phase shift between input and output. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിലും മൊത്തം 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വേണം. എൽ സി ആണെങ്കിൽ എൽ സി സെക്ഷൻ അവിടെ എൽ സിയിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് നടത്തിയാണ് നമ്മൾ ഒരു 180 ഫേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ 180 ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ് 180. ഇവിടെ എല്ലില്ല. എൽ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ആർ സി ആണ്. ആർ സി 3 ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ 180 ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സർക്യൂട്ട് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആക്ഷൻ. ദ പി എസ് ഒ ഈസ് ആൻ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ. നോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. നോ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, നോൺ അല്ല, നോ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. നോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഇത് യൂസ്ഡ്. ആർ സി ലാഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ആർ സി ലാഡർ നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബി ആർ എ, ആർ സി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ C and battery VCC provide the necessary biasing of the transistor. ഇതാണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ആർ സി is the collector load. The capacitor C4 allows AC very easily. Values of R and C of the ladder network are selected that each RC will produce 60 degree phase shift. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ യു സി ദി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ വിച്ച് is supply and there is a transistor NB and a common emitter, 3 RC section R1 C1 R2 C2 R3 C3, then biasing resistors which are marked as R4, then there is R5 R6, capacitor C4 നിന്നാണ് നമ്മൾ C4ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്, എ സി എടുക്കുന്നത്, ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് പോകുന്നത്. യു സി ദി ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത്. എപ്പോഴും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ എവരിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇത്രയും ഭാഗം ഈ പടം ശരിക്ക് വരച്ച് പഠിക്കണം. So each RC section produces a phase shift of 60 degree. Thus, a total phase shift of 180 degree is produced by the RC network when the DC source is switched on. It produces oscillations of particular frequency. നമ്മൾ ഡി സി സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആറിൻ്റെ സിയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള IAC oscillation ഉണ്ടാകും. The output of the amplifier is fed to the first section of the RC. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, എല്ലാ ഓസിലേറ്ററും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഫസ്റ്റ് RC സെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് R1 C1 സെക്ഷൻ. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി the output voltage of the last R3 C3 section is applied to the base of the transistor which produces a phase shift of 180 degree. അപ്പോൾ ആ ലാഡറിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആണ് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. Since the transistor is connected
since the transistor is connected in the connected into C mode, it further produces a phase shift of 180 degree between the input and output. Therefore, the total phase shift becomes 360 degree, and this is essential for positive feedback. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് നമുക്കറിയാം 360 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വേണം. ഈ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് 180 തരും, അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ സി കോൺഫിഗറേഷൻ 180 തരും. അങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി ഫീഡ്ബാക്ക്. ആ 360 0 ഡിഗ്രി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയാം, അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയും. ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ, ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 1/m. സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷന് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ 1/m ആയിരിക്കണം, വേർ m is the feedback fraction. The frequency of oscillation is given by f is equal to 1/2πRC √6. ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ്. The frequency of oscillation is given by f is 1/2πRC √6. ഈ 1/2π √6 ഉണ്ടല്ലോ, ആർ സി ഒഴിച്ച് 1/2π √6 അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 0.065 കിട്ടും. If you calculate 1/2π √6, we get as 0.065. Therefore, f is equal to 0.065, 0.065 by RC hertz. F is equal to 0.065 by RC hertz. Formula ഏത് രൂപത്തിലും പഠിക്കാം. You can study f is 1/2πRC √6 or equal to 0.065 by RC hertz. In this case, ഇങ്ങനെ ഫോർമുല എഴുതണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് R1 is equal to R2 is R3 and R3 is equal to R and C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് മുകളിലത്തെ ഫോർമുല കിട്ടുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് PSO, ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അഡ്വാൻറ്റേജസ് സിഗ്നൽസ് ഓഫ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽ നിർമ്മിക്കാം. ഒരു 12 ഹെർട്സ്, 10 ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആവശ്യമില്ല. സർക്യൂട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഗുഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി, നല്ല ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്യൂർ സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ. ആ കൃത്യമായ സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, കൃത്യമായ സൈൻ വേവാണ് തരുന്നത്. Disadvantages: it is not suitable for producing signals of variable frequency. ഈ മാറ്റാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇത് പറ്റില്ല. The circuit provides only small output. വളരെ ചെറിയ ഔട്ട്പുട്ടാണ് തരുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓസിലേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ട്യൂണിങ് അല്പം അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല. PSOs are generally used for audio frequency ranges. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ. മെൻഷൻ ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. സർക്യൂട്ട് പ്രത്യേക ഷോർട്ട് ആൻസറാണ്. സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഹിയർസ് എ പ്രോബ്ലം, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം, വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. only to remember the formula. In a 3-section PSO, R1 is equal to R2 is R3 is equal to 20k ohm, and C1 is equal to C2 is C3 is equal to 0.01 μF. The resistors are connected in parallel and capacitors in series. Find the frequency of oscillation. അപ്പോൾ ഇതൊരു PSO യുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Resistors are given, capacities are given. We have to calculate the frequency. We use the formula F is equal to 0.065 by RC.
F is equal to 0.065 RC. R is equal to 20 k ohm, that is 20 into 10 raised to 3 ohm. C is equal to 0.01 μF, that is 0.01 into 10 raised to minus 6. F microfarad we convert into farad by multiplying by 10 raised to minus 6. F is equal to, therefore F is equal to 0.065 by 20 into 10 raised to 3 into 0.01 into 10 raised to minus 6, which is 324.9 Hertz. Answer. Next question. In a phase shift oscillator, the three RC sections which are identical with R is 100 KO and C equal to 0.05 μF. C is equal to 0.05 μF. അപ്പോൾ R1 R2 R3 എല്ലാം ആറാണ്. അത് 100 KO. C1 is C2 is C3, that is equal to 0.05 μF. Calculate, determine the frequency of oscillation. The same problem, F is 0.065 by RC. R is 100 KO, C is 0.05 μF. Convert KO into ohm and convert μF into F. That is F is equal to 0.065 by 100 into 10 raised to 3 into 0.05 into 10 raised to minus 6, that is 13 Hertz is the answer. That is all with your 24th class. We continue our topic. Thank you very much.